đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được tiến sĩ Diệu Trương đến từ Philadelphia. Cô Diệu đã làm rất là nhiều cái nghiên cứu liên quan tới tự kỷ cũng như liên quan tới vấn đề kỳ thị chủng tộc. Cô rất là mong muốn có thể xây dựng về cái văn hóa Việt cũng như là duy trì cái văn hóa Việt trong cộng đồng Việt, cũng như là làm mọi thứ để có thể hỗ trợ được cộng đồng Việt của mình, đặc biệt là cộng đồng Việt có các con em mắc hội chứng tự kỷ. Thì tối hôm nay cô Diệu đến với chúng ta với một cái đề tài cũng khá mới nhưng cũng rất là quan trọng cho các phụ huynh có con khuyết tật cũng như là có con tự kỷ ha. Thì cô sẽ trao đổi về làm thế nào để phụ huynh của mình có thể hiểu được về cái cảm xúc của những cái em tự kỷ, và làm thế nào để một cái gia đình chúng ta cùng đoàn kết với nhau để hỗ trợ các em, để các em có thể có những cái kỹ năng giao tiếp xã hội tốt hơn, có những cái niềm tin cũng như là có những cái sự tự tin hơn trong cái vấn đề giao tiếp để có thể thành công hơn trong cái cuộc sống của mình sau này. Oni sẽ không có giới thiệu nhiều về Diệu, nhưng mà Diệu sẽ có thể đưa thêm một cái số cái thông tin về Diệu sau này ha. Chương trình tối hôm nay chúng ta cũng sẽ được truyền tải trên Facebook Live cũng như là được ghi âm lại cho các phụ huynh, cho nên khi các anh chị đặt câu hỏi đó thì anh chị cố gắng đừng có sử dụng những cái thông tin cá nhân nhiều quá ha. So right now, I'm so thankful for coming and sharing your expertise with our Việt community in Boston, and this could be around the world if it's broadcast live on Facebook. So we're so thankful, and I'm going to pass the mic to you. Take it away. Hello, everyone. Again, I'm really thankful. I'm just really honored to have this opportunity to share what I've learned about supporting autistic teens with you all and with our communities here. Dạ, xin chào các anh chị, rất là vinh dự hôm nay Diệu sẽ đến nói chuyện về tất cả những cái hành trình, những cái điều mà Diệu học được cũng như là kinh nghiệm làm việc của mình. All right, so I am a psychology fellow at the Center for Autism Research at the Children's Hospital of Philadelphia. I'm originally from Houston, Texas, but I also immigrated here a while back from Saigon, Vietnam. Tôi là tiến sĩ nằm trong chương trình nghiên cứu về tự kỷ ở Bệnh viện Nhi ở Philadelphia, xuất thân từ Houston, Texas. Lúc còn nhỏ lớn lên, nhưng mà tôi là một trong những cái cư dân đến từ Sài Gòn. So without further ado, I'm going to go ahead and share my slide, and we can get started. Dạ, ta sẽ chia sẻ của mình và bắt đầu nhé. Is that right earlier? And we're wrong again today. Let's try again. It's right earlier. Yes, it was right earlier. It was good. Okay, good. Okay, great. Yeah, so let me make sure. All right. So today, the topic is about listening to our emotions. In other words, we want to be able to support our autistic teens in helping them listening to their emotions. Dạ, thì lắng nghe cái cảm xúc của chúng ta và cũng như giúp đỡ các con, lắng nghe cảm xúc của các con để giúp cho các con. So before we start, I want to put a disclaimer that the information we share in this presentation, the strategies we have are from research that's grounded in American, Western cultures, and so many of them, they may not make sense to our community, to our culture. So I hope that you could feel comfortable with modifying them in ways that would be appropriate for your family. Và thông tin được chia sẻ trong bài thuyết trình này sẽ là chiến lược từ những cái nghiên cứu dựa vào những cái nền văn hóa cá nhân phương Tây. Những chiến lược này có thể là không hoàn toàn phù hợp với văn hóa Việt Nam của mình. Cho nên vui lòng ưu tiên cách gia đình và bạn thường nói chuyện liên quan đến cảm xúc trong khi cân nhắc điều chỉnh những chiến lược đã trình bày trong cái bài này. Right. So before we start, we kind of know that many of our autistic preteens or teens or even adults often take a lot of energy to kind of like figure out what the world, for a neuronormative people would do, including making sense of social cues, managing our sensory needs, sleep and diet,
and all of that. It takes a lot for autistic individuals to do that. Thì tất cả những cái cá nhân, đặc biệt là các em tuổi thanh thiếu niên ở bình thường hoặc là mắc chứng tự kỷ thì thường sẽ có rất là nhiều những cái về mặt cảm xúc, tình cảm mà có thể con sẽ không có hiểu và kiểm soát được. Can you say a little bit more about that? Yes. So that's what I think that we're going next is like autistic burnout. Yeah. Because they have to navigate so much, and we can see the cost of autistic burnout may include the following: having to mask, having to deal with sensory overloading, dealing with the stress, lack of sleep, poor diet, anything that major life events. All of this can lead to autistic burnout on here. And what it means is that, sort of like what you were saying earlier, but what it actually means is that it's intense physical, mental, emotional, just exhaustion, and often lead to like a loss of skills, and it can lead to like a lot of ways of not being able to manage their emotions, a way to just doing basic things by learning how to talk, learning how to think, learning how to write accounts, things like that, because they take so much for them to just doing basic things to navigate the world for neurotypical people. Thì có rất là nhiều những cái vấn đề mà về mặt cảm xúc, tình cảm ảnh hưởng đến rất là nhiều cho bản thân của em. Ví dụ như là các em phải giả những cái lúc mà những cái tình cảm của mình phải giả lúc nào cũng không có bị ảnh hưởng, hoặc là có những cái kích thích quá mức về cảm giác, những cái căng thẳng, thì bao nhiêu thiếu ngủ, chế độ ăn uống kém, mất nước chẳng hạn, thì mọi thứ như vậy sẽ góp phần vào việc làm cho các em kiệt sức về mặt cảm xúc, và thường đi kèm theo với việc mất những cái kỹ năng mà thường ngày các em có thể làm được. So then we want to ask, like, sometimes we can see emotions in two separate ways. It's either good emotion or bad emotion. So like happy, excited, relaxed, staying calm, staying motivated. And then we also see that there are quote unquote bad emotions, including being sad, angry, feeling inadequate, feeling helpless. Có hai cái mặt cảm xúc mà mình thường hay thấy là cảm xúc nói chung là tích cực tốt và cảm xúc tiêu cực hơi xấu. Cảm xúc tốt ví dụ như vui vẻ, các em thích thú, hăng hái, bình tĩnh, thoải mái, có nhiều cái động lực, có nhiều cái cảm giác yêu thương. Cảm giác xấu ví dụ như buồn giận, sợ, tội lỗi, cảm thấy không có hy vọng, bất lực và bơ vơ. Right. So this is oftentimes what people will see is two dichotomous ends, or like two separate frames, right? Like bad, good or bad. Thường là mình hay giống như nhìn những cái cảm xúc theo phân loại là tốt hoặc xấu. However, when we really understand reading more about research on emotion is that there are really no good or bad emotions. All emotions that we have are valid. Even the ones that's very unpleasant or the pleasant one, they all serve a important purpose for us in giving us the meaning for our lives. Tuy nhiên khi mà nghiên cứu kỹ thì người ta kết luận rằng không có cảm xúc tốt hay là xấu, mà tất cả các cái hình thái cảm xúc đều có giá trị, và tất cả những cái loại cảm xúc này đều có mục đích và có thể gây dễ chịu hoặc là khó chịu, và cái mục đích quan trọng là mang lại ý nghĩa cho cuộc sống cho mỗi chúng ta. Right. And for us to understand the meaning of our lives through emotion is that it allows us to be more connected with our inner experience. And through that, we can grow more wholesomely. Thì để mà hiểu được những cái ý nghĩa của cái cuộc sống này, cái cảm xúc này, nó sẽ giúp cho chúng ta thêm kết nối chặt chẽ, trải nghiệm những cái điều ở bên trong của mỗi chúng ta và giúp chúng ta phát triển một cách lành mạnh. All right. So within research, we actually understand a little bit more about the roles of emotion. Is that, again, help us to communicate, whether verbally or non-verbally,
with us like understand our inner experience. Thì để mà hiểu được cái cảm xúc á, thì cần phải có những cái giao tiếp hoặc là có thể bằng lời hay là không bằng lời. And then it also help us to prepare for some sort of actions. It motivates us to act. Và giúp chúng ta thêm cái động lực để mà có những hành động. It also tells us how we should feel about a situation. Can you say it one more time, please? Yeah, sure. And it also helps us to feel about a particular situation. Và giúp cho đỡ chúng ta cảm nhận được nhiều cái tình huống khác nhau. Right. And it can also influence how we think or interpret a situation and how we can experience something in our past memories. Nó còn ảnh hưởng là cái cách suy nghĩ, cái cách giải quyết và cái cách mà mình đã hành động và suy nghĩ trong quá khứ. Right. So taken together, emotions serve as a very important role of how a person, overall person, interact with the world, making sense of the world, and making sense of how we feel inside when we interact with the world. Cho nên cái vai trò của những cái cảm xúc á, nó đóng vai trò rất là quan trọng cho một cái cá nhân có thể tương tác với thế giới bên ngoài như thế nào và hiểu được thế giới cũng như là hiểu được bản thân như thế nào. So therefore, a lot of times we are taught or we teach our kids to ignore the feeling and continue to just push forward. But that's today's purpose of the session that we have, is allowing us to see the benefits of understanding or listening to our emotions. Thường thì chúng ta hay có cái cách dạy các con mình là mình không có để ý nhiều đến cái cảm xúc của con mà chỉ có thúc đẩy những cái điều gì đó cho nó thực tế và nó thành cái hành động cụ thể. Tuy nhiên trên cái nghiên cứu người ta thấy là những cái lợi ích của việc mà lắng nghe cái cảm xúc như thế nào. Okay, because emotions are a very natural response. You know, it's actually within the deepest part of our brain, which means the first part of our brain to develop. So we can't really control exactly how we feel. Bởi vì cái cảm xúc á, mà nó được hình thành phát triển ở trong cái não bộ, và đó là những cái phần não bộ phát triển đầu tiên nhất mà mình không có thể có sự kiểm soát được. However, we can figure out a way for us to respond to how we feel. Tuy nhiên mình có thể tìm ra cái cách có thể đáp ứng với những cái cách mà mình cảm nhận cảm giác. Right. So for instance, you know, it's okay to feel angry, it's okay to feel afraid, it's okay to feel guilty. Those are our emotions. They're all valid. It serves a purpose. However, acting on those emotions may lead to negative outcomes rather than solving it. Ví dụ như là cái chuyện mình giận dữ, sợ hãi hay cảm giác tội lỗi, đó là những cái chuyện không có sao có thể xảy ra. Cái điều quan trọng là mình tạo ra, mình biết được những cái hành động dựa vào những cái cảm xúc này, làm sao mà cho nó đừng có phản ứng quá tiêu cực. Right. So particularly with our autistic teens, they oftentimes, we found in research, they do experience a stronger degree of stress and emotions. Và theo cái nghiên cứu, những cái em tự kỷ mà tuổi thanh thiếu niên á, sẽ có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ đối với những cái căng thẳng cũng như là cảm xúc. And when that happens, we often see the manifestation of feeling emotionally overwhelmed and high stress. It's what we know as a meltdown. Và cái khi xảy ra thì các em thanh thiếu niên này sẽ phản ứng một cách quá mức và sẽ thấy những cái phản ứng như sau. Right.
So oftentimes we see a meltdown look like this: shouting, screaming, throwing things. Những cái khủng hoảng thường xảy ra ví dụ như là các em la hét, ném đồ đạc, khóc hoặc là không có nói ra tiếng nào được. Right. You know, they may not be, they may want to like walk back and forth, they pace, or they run away, or they try to hit themselves. Các con có thể là chạy trốn hoặc là tự đánh hãm hại bản thân. However, when we really understand more about what a meltdown really means, is that it happened over time. A meltdown is just a snippet of what we see at that moment, but there are more behind that meltdown than what we see. Thì cái tình trạng khủng hoảng này thực sự là mình thấy không có quá thường xuyên. Mình thấy những cái biểu hiện như vậy, la hét, ném đồ đạc này nọ. Tuy nhiên ở phía sau cái khủng hoảng đó có nhiều thứ khác mà mình không thấy. Right, and some of that would mean they are feeling, for a long time, they are feeling overwhelmed with their stress. They are feeling overwhelmed with the sensory in the outside world, and they're feeling overwhelmed with their emotions. Ví dụ như đó là cái trường hợp mà con đã chịu đựng một cái thời gian rất là dài những cái căng thẳng, stress, những cái cảm giác quá mức hoặc là cái cảm xúc chịu đựng quá mức. And then when we see a meltdown, it means that they have reached past the limit. Can you say it one more time? Yeah, sure. So when we see an autistic teen having a meltdown, that means that they already passed the limit. Thank you. Khi mà mình thấy con mình bị khủng hoảng như vậy, có nghĩa là con đã quá mức chịu đựng. Right. And so then we need to understand that when autistic teen is going through a meltdown, it's not intentional and it's not within their control. Điều đó thực sự là con không có muốn và không có khả năng kiểm soát. And so this is one of the reasons why today I would like to talk with you all about how we can work with our autistic teens to listen to their first emotions, so then they can work in a way with preventing them from having multiple meltdowns too frequently. Đó là lý do tại sao mà tôi có thể chia sẻ nói với các phụ huynh có mà các em thanh thiếu niên mà tự kỷ đó, mình có thể có cách để mà lắng nghe những cái cảm xúc của các con từ những lúc từ nhỏ ban đầu, để giúp cho các con không có xảy ra những cái trường hợp khủng hoảng thường xuyên. Right. So I mean, a meltdown can happen at any age. Adults can have meltdowns as well. Nevertheless, I think it's just as important to understand what happens over time, within like a month or a week, so then we can help ourselves or help autistic teens not ending up with having a meltdown at the end. Thì cái chuyện mà khủng hoảng nó xảy ra ở nhiều lứa tuổi khác nhau, không có chỉ là ở tuổi thanh thiếu niên, ở các em tự kỷ. Tuy nhiên điều quan trọng là mình sẽ tìm hiểu vấn đề xảy ra tại sao trong vòng một tuần hoặc là trong vòng một tháng, để có thể giúp các em hạn chế bớt cái tình trạng khủng hoảng này xảy ra thường xuyên hơn. Right. So then before we start moving into specific things to support our teens, let's talk about what we can do after our teens have a meltdown. Và sau đó mình sẽ nói cái cách mà mình sẽ làm gì sau khi các em thanh thiếu niên đã có một cái sự khủng hoảng rồi. Right. So before you go into this, is it possible if I can have a quick question that I put in the chat? I don't know if you see the chat alongside. Oh yeah, no, not yet. Let me see. Oh, okay. Yeah. So basically, a lot of teens with autism are nonverbal, and they would not be able to express their emotions in words. So a lot of time, meltdown or throwing tantrums is a way to communicate something. So in that case, especially for teens who are nonverbal, what should parents do to be sure that emotion or meltdown is a way of communicating for many of these teens? And that's a really great. Cái câu hỏi của anh đó là rất là nhiều các em thanh thiếu niên tự kỷ đó, thì các em không có nói chuyện được đó, thì các em có thể rất là có nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề diễn đạt cái cảm xúc của mình.
Cho nên là các em có những cái khủng hoảng như vậy cũng là một cái cách các em giao tiếp, cho mình biết là cái gì đó khó chịu trong các con. Thì đối với các em teen mà không có nói chuyện như vậy đó, thì làm thế nào để phụ huynh của mình có thể hiểu, nhận ra được những cái khó khăn trong cái vấn đề hiểu về cảm xúc của các con mà các con không có diễn đạt được bằng lời, thì cách thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ cho các con? Thank you. Okay, so that's a really great question. There's a few things I was going to say afterwards to really kind of like answer that question. So first, I'm going to quickly say that right now. So first of all, oftentimes the strategies that we talk about emotional recognition and regulations are gearing more for teens who are somewhat more verbal. However, there are still ways that we can, using the strategies, to support our teens who are not as verbal. Yeah, câu hỏi của chị rất là hay, tôi cũng sẽ đề cập kỹ hơn trong những cái slide trình bày sau, nhưng mà tôi sẽ nói thiệt là ngắn gọn những cái phương cách mà chúng tôi áp dụng để mà có thể giúp mà kiểm soát những cái cảm xúc của các em có thể nói được á, thì những phương cách này thực sự là cũng có thể áp dụng đối với những em mà không có nói được. Right. So we understand that for many autistic individuals and neurodiverse individuals as well, may be harder to really explain emotions the way we understand it. Và tôi hiểu những em có hội chứng tự kỷ thực sự là có thể sẽ khó khăn hơn trong cái việc diễn tả cảm xúc của mình. Whether you're non-verbal or verbal. Mặc dù các em có thể là người biết nói hay là các em không có nói được. Right. Nevertheless, meltdown is a way to communicate. Right. However, meltdown is a way to communicate at like the most extreme levels when they're overwhelmed with their emotions, or overwhelmed with however they are feeling inside, sensories and whatnot. Cái việc khủng hoảng là một trong những cái hình thức giao tiếp, tuy nhiên đó là một trong những hình thức giao tiếp trong lúc mà cảm xúc con đã vượt qua mức chịu đựng, có nghĩa lúc đó là con không thể chịu đựng được nữa. Right. So if you can look into this particular slide here, I really got this question spot up, is that a meltdown oftentimes lead to a physical and an emotional exhaustion, often known as emotional headache. Khủng hoảng thì rất là mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, thường được gọi là đau đầu về cảm xúc. Right, and it causes disruption to the family as well. Và điều này nó gây ra những cái đứt đoạn không có liên tục trong gia đình. Yeah, it really affects the family's relationships sometimes. Có nghĩa là ảnh hưởng đến mối quan hệ của gia đình. Right. Now, we can always listen to our teens in however way that they express themselves, whether through AAC or just through some way of they describing the activities, or they are scripting about a song or a movie, and however way they could to express themselves. Cho nên ba mẹ có thể nên lắng nghe những cái cách mà con có thể hiện cảm xúc của mình. Có rất là nhiều cách, có thể là con diễn tả bằng lời, hoặc là bằng những bài hát, bằng cách vẽ, hoặc là bằng những bộ phim. Or any sort of like technology or software that the child can use to say what they want to say. Hoặc là những cái dụng cụ mà hỗ trợ về mặt giao tiếp, dụng cụ dạy nói, hoặc là những cái phần mềm mà con có thể dùng để trao đổi. And sometimes even when they start scripting something, it's also a way for a child or a teen to communicate how they actually experiencing them, like within themselves. Can you say it one more time, the first word? Sure. So what we call it scripting, for instance, is that they would just say whatever they hear from a movie. We might not hear that as making sense of the situation, but they are scripting. But that scripting can also mean their ways of communicating how they feel. Oh, thank you so much. Hoặc là con có thể dùng một cụm từ, một cái từ ngữ, hoặc là một cái đoạn âm thanh, cái cách mà con học trong những cái bộ phim hay ở một cái tình huống nào đó, thì có thể không có diễn tả cụ thể, nhưng mà cái cách đó là để con giao tiếp, con nói lên cái cảm xúc của mình. Right.
So there are very different ways, and it does take time for families to understand what the child is trying to communicate. It doesn't happen right away. However, today's session that we have is provide some sort of framework to start to get to know how our teen can communicate how they feel inside with us. However, I mean, I'm sure that, okay, go ahead, sorry. Cần phải có thời gian để mà các phụ huynh có thể hiểu được cái cách mà các em thanh thiếu niên con của mình giao tiếp như thế nào. Tôi sẽ cung cấp giống như là những cái cách mà sơ bộ mà để có thể cảm xúc của con. Right. Again, you know, as you are parents, you have been working with your teens, your child for so long. You're living with your child for so long. You are the one that best knows how your child would communicate and share their inner thoughts, their inner feelings with you. That is a very important start. Today is going to have a more organized way, perhaps, to try out and to explore that communication and that conversation with your kids. Là phụ huynh thì mình thực sự sống với các em thanh thiếu niên tuổi teen thì trong một cái thời gian khá là lâu, cho nên mình hiểu được cảm xúc, tình cảm và tính cách của các con. Hôm nay những cái phương thức này mình chỉ có thể giống như là áp dụng theo một cách thử và sắp xếp lại những cái tuần tự để mình có thể giao tiếp và lắng nghe các em dễ dàng hơn. So that it's not that you are doing anything that's incorrect, but this perhaps would be a more organized way to go through the steps. Không phải là phụ huynh mình đã làm cái gì mà không có đúng, chỉ cái cách này là mình muốn cho nó giống như nó có thứ tự, tuần tự để mình lắng nghe các con. Okay. So how do we do it? Here we go. All right. So usually when we are working with our autistic teens, I get the opportunity to work with teens who more verbal and or teens are not as verbal together, but nevertheless, we are still using this way to support parents and our teens expressing their emotions or how they feel inside. Thì mình sẽ bắt đầu như thế nào? Thường thì tôi có cơ hội làm việc với những cái em thanh thiếu niên tự kỷ có thể nói hoặc là không có nói được. Thì đây là phương pháp thường là tôi áp dụng chung để mà hỗ trợ phụ huynh có thể lắng nghe những cái cảm xúc của các em. One second. Can you still see my screen? Sorry. Okay. Yes. Okay. Great. So what we talk about is that the center of the triangle is the emotion, and then we talked about earlier how emotions try to communicate with us. So the emotions oftentimes try to communicate with us by telling us how to see or think about situation, telling us how to act or react, how we motivate to react in a certain situation, how our body actually feels. So what does that mean? An example is, go ahead. Anh chị có thấy cái tam giác ở trung tâm là cái cảm xúc. Cái cảm xúc nó sẽ giúp cơ thể suy nghĩ được và đáp ứng được với những cái điều bên ngoài. Cô sẽ nói thêm vấn đề này. Right. So for instance, when we feel angry, we oftentimes may feel like we want to scream. Then our thought process is that we are thinking that this is a really unfair situation. And then within our body, we start feeling like really hot. At least that's how I feel when I feel angry. I feel hot in the body. I feel like in my mind, I want to tell this person and I want to really scream at this person. So those are the emotions, how I feel angry, affecting these three components. Ví dụ như là khi giận dữ, cơ thể cảm giác muốn la hét. Lúc đó thì trong suy nghĩ mình là thấy không có an toàn. Và cơ thể thì và nó điều khiển cái cảm xúc là muốn la hét. And then your body feels really hot. Và cơ thể lúc này rất nóng. Right. However, oftentimes it's important for us to sort of understanding about like how the first emotions start, because going back to what we were saying earlier, a meltdown oftentimes is an overwhelming amount of emotions that has been notifying or coming into the process already. And then it's important to sort of slowing down and going back to the very first trigger or the first experience of the emotion that we have.
then we can prevent ourselves from getting all the way to the other side, which is overwhelmed with all this notification of emotion feeling. Thì nhớ là cái cảm giác giận dữ lúc đầu á, là cơ thể nóng là chỉ là một trong những cái triệu chứng dấu hiệu ban đầu mình có thể phát hiện và có thể nhận biết, để mà thay vì khi mà lúc khủng hoảng tình cảm thì có rất là nhiều dấu hiệu và triệu chứng nó xảy ra một cách quá mức và nhiều thứ thì không có lúc đó không có thể nhận biết được hết được. So let's use an example. I wrote this, which is like practicing positive progress. Nothing's going to be perfect, so that's why I wrote. The more we do it, the more positive, the more we get to know, or the more familiar we get to know about this. So that's why I wrote that. So let's start. Let's just use feeling anxious as an example throughout the rest of the slide. Thì mình luyện tập càng nhiều thì sẽ có cái sự tiến bộ rất là rõ. Và ví dụ như trường hợp mình cảm giác hồi hộp thì sẽ làm như thế nào? Alright, so oftentimes we will tell ourselves to avoid these unpleasant emotions. However, it makes sense to avoid feeling anxious, you know, when you are supposed to do something right away. Like, I have to take a test right now. You shouldn't be feeling too anxious that you cannot take a test. Thường thì mình hay làm là tránh những cái cảm giác không dễ chịu này, nhưng mà thay vì mình trốn tránh thì mình sẽ có những cái câu hỏi để mà tìm hiểu thêm. Okay, so it may not be helpful to immediately act on feeling anxious when you have to take a test. However, it makes more sense to listen to the body when you feel anxious over time. So for instance, it will be helpful to listen to your body when you start feeling anxious 3 weeks before that test. That would be the time when you're supposed to be listening to your body. Có khi những cái câu hỏi thì không có áp dụng một cách triệt để được, nhưng mà nghe cơ thể của mình phản xạ khi mà hồi hộp thì sẽ như thế nào? So here are some ways that we could support our teens to go through how we can start being more present with the emotions. Đây là những cái cách mà mình có thể giúp cho các em thanh thiếu niên có thể lắng nghe được cảm xúc của các em. Again, these sounds like for more verbal teens. Nevertheless, there are still ways that you know how to communicate with your teens based on their way of communicating. That maybe they can like they can show how they feel in a certain way. Maybe they like want to lock themselves in a room. That may be a sign of some unpleasant emotions, or feeling anxious, feeling sad about something. So we as the parents can also noticing there are some behaviors that in response to their anxiety as well. So that's one way of seeing their behavior. So for instance, first one, how does your body respond when you feel anxious? What sensation do you feel in your body when you feel anxious? What does your mind respond? What are your thoughts that you're seeing? What are your thoughts racing through when you feel anxious? How do you respond when you feel anxious? What do you need to do right away? What do you do right now when you feel anxious? So those are the questions that you can ask based on the triangle that we saw, right? Your mind, your body, and your thought as well. This is what we can do. Thì những cái câu hỏi này thường là có thể mình có vẻ là áp dụng đối với những em mà nói được nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có những cái cách mà các em có thể giao tiếp khác nhau mà chỉ rõ ra các em muốn gì và làm gì để lắng nghe cơ thể của mình. Thì những cái câu hỏi sau đây bạn chỉ có thể hỏi khi mà các con cảm thấy là hồi hộp. Ví dụ như cơ thể của con phản hồi ra sao? Thì con có chú ý thấy những cảm giác gì trong cơ thể của mình khi mà hồi hộp? Tâm lý của con phản hồi ra sao? Bạn thấy những gì, những suy nghĩ gì, hoặc là có những suy nghĩ gì của con có đang giống như là đang xảy ra không? Rồi khi đó là con phản hồi ra sao thì mình sẽ hỏi là những điều gì khuyến khích cho con phải hành động ngay bây giờ. So these are the 3 very simple questions that we could ask. The next 2 slides are going to be a little bit more complex
because they actually go into more details about why we ask these questions. So first, usually there's a prompting event. There's a first situation that caused the child to feel anxious. Thì có những cái tình huống mà mang tính chất là xảy ra một cách nó làm cho nó gây ra những cái lúc mà phản hồi đó mà xảy ra, thì mình sẽ hỏi thêm cái tình huống này. Okay. So it could be coming from outside the world, like someone says something goes wrong, and the child got really anxious. Có thể là ở bên ngoài, chẳng hạn như có người nào nói điều gì đó mà không đúng hoặc là không vừa ý thì con sẽ giận. Or they can come in from inside, how they feel inside, what they were thinking about, or they were feeling tired, or they feel sensory overload. They also feel anxious about that as well. Có thể là bên trong các em, ví dụ như là suy nghĩ về của riêng của các em, rồi các em cảm thấy mệt mỏi hoặc là quá tải về cảm giác. Yeah. Thinking about like sometimes we all sit in our room and all of a sudden we have this weird, strange feelings of anxiety. Có khi tự nhiên ngồi yên trong phòng, các em cũng thấy cái cảm giác rất là lạ lẫm, trong đó mình hồi hộp. Okay. So then that's where we kind of going back to the first, when your first emotion can trigger the second emotion. You start feeling anxious, then you also, the child might start feeling sad, feeling confused, start to feel angry, start to feel irritable. Thì cảm xúc đầu tiên có thể kích hoạt cảm xúc thứ hai. Lúc đầu thì hồi hộp dẫn đến buồn, bị từ chối, bối rối hoặc là tức giận. Right, and then that first emotion not only causes a bunch of other emotions, but also start making you think about the situations very differently. It can bring in like past memories, certain way we perceive the world, and things like that. Thì những cảm xúc đầu tiên này có thể dẫn đến việc gợi nhớ những cái điều xảy ra trong quá khứ, hoặc là suy nghĩ những cái tình trạng hiện tại theo một cách khác. Right. So for instance, right, when the child starts to feel anxious, they start to feel angry, they start to feel confused. They also thinking back to the situation. That's like, oh my God, this is the worst thing ever happened. And in my past memories, I always failed this test. Or I always believe that I'm not going to do well. I'm not a good kid. I'm not a good student if I'm going to fail this test. So this is all that thinking in the child's mind. Ví dụ như là cảm xúc đầu tiên chẳng những làm cho con buồn, cảm thấy bị từ chối, bối rối, tức giận, mà còn có những cái suy nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ như là trong quá khứ mình đã làm không có tốt điều gì, hiện tại con không có tốt, con là một cái đứa trẻ không có ngoan, rất là tệ. Nói chung là suy nghĩ tiêu cực nó trở nên nhiều hơn là cảm xúc ban đầu nữa. And then the child may feel in a way that their body. They start to feel like really like their heart rate starts to increase. They start to feel cold or hot. Their breathing, the way that they breathe starts to get increased and whatnot. So this is how the body reacts to the emotions and the way they were thinking about the situation. Và cái cơ thể sẽ phản ứng bằng cách ví dụ như nhịp tim đập mạnh hơn, cơ thể nó trở nên nóng hoặc là lạnh, hoặc là nhịp thở tăng lên. Right. And then now you like feeling all sad and angry and anxious. You're feeling like all these past memories are negative. Your body starts to like react in like with a faster heart rate. Now what do you want to do? That's the behavior piece, right? So all of that impacts the way that we say things, the way we think about situations, the way we want to motivate, the way that we do. So some of the behavior response, including you want to talk back, you want to scream, you want to walk away, you want to escape. So this is where sometimes we will see teens that, just any teen, nonverbal or verbal, may react strongly, or they want to lock themselves away in the room and things like that. So that perhaps is an expression of anxiety of that teen. Thì tất cả những cái cảm xúc, suy nghĩ và phản ứng thể chất nó có thể ảnh hưởng đến những lý luận, lời nói và hành vi của các em thanh thiếu niên này. Ví dụ như con có thể trả lời lại nạt nộ, la hét, hoặc là muốn chạy thoát khỏi những cái tình huống hiện tại. So again, kind of going back to a very good question earlier, whether the child is, have a lot of verbal ability or some verbal ability or not, we understand how our child, communicate with us
via their emotions. At the same time, the child may not understand that that's their emotions to try to communicate with them through the behavioral expressions. So as parents, hopefully through understanding this framework could help our child noticing their emotion expressions as well. Thì giống như câu hỏi mà chị Oanh có trình bày lúc nãy, bất kể con có là những cái em mà nói được nhiều hay là không có nói được đi nữa, thì trong những cái lúc bùng nổ này thì các con cũng không có thể kiểm soát cũng như là biết rõ những cái tình huống để giao tiếp dựa vào cái việc mà cảm xúc của mình. Cho nên phụ huynh có thể hỗ trợ và giúp đỡ con bằng cách là nhớ lại cái sơ đồ hồi nãy là cái cách hướng dẫn tuần tự, vừa lắng nghe rồi mới biết được cái cách mà khi mà kiểm soát lúc mà cái cảm xúc chưa có bùng nổ cho đến lúc mà bùng nổ như thế nào để phụ huynh có thể hiểu và giúp các con kiểm soát. Right. Okay, this is going back to that question again. Autistic teens have a different ways of showing or understanding or describing their emotions, right? Like they have a different ways of just understand their own emotions sometimes. So then, of course, their way of understanding their emotions is so different. How would they be able to describe their emotions in a way that we know? Giống như cái câu hỏi này nãy cũng quay lại, tất cả những cái em thanh thiếu niên mà có tự kỷ sẽ hiểu và diễn tả cái cảm xúc của mình theo cái cách rất khác nhau. Right. So oftentimes, maybe we can see our teens, describe their physical sensation, or okay, they might not describe it right away. We know the framework. Perhaps as parents, we can ask them by seeing like they were feeling tense in the chest, they're feeling sore in their muscle or their back. They're describing all they want to do is I just want to lie in my bed, or like they just want to lie in their bed the whole time, or they want to like smash the table, they want to throw things, or sometimes going back to scripting, they perhaps using a music, some sort of lyrics, some sort of movie scene, or some like movie title and things like that to describe how they feel. So there's a multiple different ways that the teen may be able to share with us how they feel. Có rất là nhiều cách mà các em thanh thiếu niên có thể chia sẻ với phụ huynh cái cách mà con cảm giác về mặt vật lý cơ thể của con thay đổi khi mà giận dữ thì như thế nào. Ví dụ như là cái ngực của con cảm thấy nặng ngực chẳng hạn, cơ thì bị đau, con rất là muốn nằm dài, con không có muốn làm gì cả, hoặc là đánh vào bàn, hoặc là nghe nhạc chẳng hạn. Có nhiều cách khác nhau để con có thể diễn tả cái cảm xúc của mình. And oftentimes we also get to use this a lot with teens with various level of verbal is the emotion wheel chart, just to help them understand that when you feel fear, here are other emotions you may be feeling. When you feel angry, there are other emotions you may be feeling as well. So as a way to really help ourselves as parents and like providers, as well as our teens to further connect it with how they experience within themselves emotionally. Ngoài ra cũng có cái sơ đồ vòng tròn này biểu nói ra những cái tình cảm của các em từ giận dữ, buồn, rồi vui, hạnh phúc như thế nào, thì thường là tôi cũng có thể dùng cái bản đồ này để có thể giúp cho các em thanh thiếu niên biểu hiện được cảm xúc của các con. Right. So like for instance, if a teen feels sad, there are many other reasons or many like secondary emotions that they feel when they feel sad. Like for instance, why do you feel sad? I feel sad because I was hurt by somebody said something to me. Or I feel sad because I always feel so lonely. Or I feel sad because I always feel like I was doing something wrong, saying something mean, and I feel guilty. So there are so many more nuance or many more layers to the experience of feeling sad. Okay, go ahead, sorry. Ví dụ như cảm giác buồn chẳng hạn thì có nhiều cái nguyên nhân ở phía sau nữa có thể diễn tả tại sao con buồn. Ví dụ con bị ai nói xấu, con cảm thấy bị tổn thương hay bị tội lỗi, hay cảm thấy cô đơn một mình thì đều có thể gây buồn. Right. And then by being able to somehow figure out this additional layers of how our teen is feeling, we can go back to see what are some particular situations
that may cause our teens to feel this way? Thì qua nhiều cái cách mà mình tìm hiểu cái tầng lớp này thì có thể quay ngược trở lại, phụ huynh tìm hiểu được là lý do tại sao mà con có những cái thay đổi về mặt cảm xúc này. Right. So that's one of the examples that going back to, like, there are so many different ways, verbally or non-verbally, that parents can notice and to really support our teens being more present or connected with their emotional experience. Cho nên có rất là nhiều cái cách để mà phụ huynh có thể nhận biết các em thanh thiếu niên mặc dù có nói được hay là không nói được, có thể diễn tả được cảm xúc cũng như là nói lên được cái sự thay đổi của cảm xúc của mình. So why do we want to know that? Like, why do we want to know, like, various layers of emotions, various degrees of how they feel within their body, what they were thinking, and what they want to do? It's because over time, because it doesn't happen right away, is to figure out where is this window or the zone of tolerance. Thì tại sao mà mình cần phải tìm hiểu cảm xúc, tình cảm và những cái điều này, bởi vì sẽ có những cái lúc mà trong cái vùng mà các con có thể chịu đựng được. Right, because we were thinking about the meltdown earlier. There must be something was happening a long time, and then that meltdown is like a snippet of when the child is feeling absolutely overwhelmed. It's past the limit already. Giống như nãy mình có trình bày những cái cảm xúc và cái căng thẳng nó diễn ra trong một thời gian rất là dài, con chịu đựng trước đó và đến khi hết sức chịu đựng thì sẽ xảy ra cái chuyện khủng hoảng. Right. So it's like we're together missing all these beginning notifications of the first emotions, and then the child feeling more and more and more stress, and then that's where they land themselves in the overwhelmed window. Thì lúc đầu là những cái hình thức mà thay đổi về cảm xúc mà con không có gây ảnh hưởng nhiều, sau đó lại kéo dài mà xảy ra nữa thì con sẽ trở nên căng thẳng thêm, và đến một cái lúc nào đó con sẽ đến cái vùng mà choáng ngợp, sẽ xảy ra khủng hoảng. Right. Or like the child would be so overwhelmed that they can't feel anything, which is down here, underwhelmed. Và khi mà nếu mà con không có con thấy vô cùng mà quá mức chịu đựng thì sẽ không có cảm giác được gì nữa. Right. So oftentimes it's easier to see the overwhelmed piece. It's so much externalizing or so much expression, right? Even the meltdown is huge. We can easily see that much more often, but it's much harder to see the part of underwhelming because it's much more inside of a child. I don't understand for this one. Can you read? Sure. Yeah. Sorry about that. It's much easier oftentimes for people outside to see the child feeling overwhelmed because you see their meltdown, they are screaming, they're shaking, all of that. But it's much harder for people outside to see the child feeling underwhelmed because it's all happening inside their body. Thank you. Khi mà các con có một cái sự choáng ngợp, những cái triệu chứng mình thấy rất là rõ ràng. Người ngoài mình thấy được, ví dụ như con hoảng sợ, sợ hãi, trốn và khóc la hét. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà con không có choáng, ví dụ như cảm giác tách rời, không có suy nghĩ rõ ràng, không còn năng lượng nữa, thì đôi khi phụ huynh và người ngoài khó nhận biết được. So oftentimes we will see signs of not having any energy. They would lock themselves, they would just lay there in their bed. They're not able to express anything whatsoever. They cannot talk, they cannot just verbalize in any way they could. They cannot do that anymore. They feel like they were just zoning out. Yeah. Thì những cái tình huống này, ví dụ như là mình thấy em không có còn chút năng lượng nào hết, hay nhốt mình ở trong phòng một mình, không có muốn nói, không có cái lời nào cả, và con rút người lại, không có muốn giao tiếp. Right. As if they are not paying attention to what we're saying or paying attention to anything outside the world. This is also another sign of feeling too much and they shutting down. Con không có chú ý đến bất kỳ người nào nói cái gì hoặc là những cái gì xung quanh, và hoàn toàn con giống như là đóng chặt lại bản thân, không có tiếp xúc.
So we don't want the child to feel way too overwhelmed or too much they don't want to feel anything anymore, right? Because again, emotions is a way for us to make sense of the world, but when it's too much that the body decides to just shut it all out. Thì thực sự mình không muốn các con sẽ đến một cái mức độ quá choáng ngợp hoặc là không có sức chịu đựng nữa như thế này. Can you say it one more time for that? Sure. Well, yeah. So we really want our child to not feeling overwhelmed or underwhelmed to the point that the body decided to just, shut it all out. Thank you so much. Phụ huynh mình không bao giờ muốn là con mình quá choáng ngợp hoặc là trong cái tình trạng mà không có choáng này có nghĩa là cơ thể hoàn toàn không có muốn hoạt động nữa, đóng chặt lại. Right. So then this is over time we can support our teens figuring out different ways to give them the energy so that they can remain within the zone of the window of tolerance, so that they can be able to think clearly and being able to listen to how they feel, how they think, when they're experiencing the emotion. So okay, go ahead, sorry. Phụ huynh mình sẽ rất là mong muốn sẽ giữ con mình trong cái vùng mà có thể chịu đựng, khoan dung, ví dụ như là con có thể có những cái suy nghĩ rõ ràng, có cảm giác an toàn, biết được cảm giác của con như thế nào. Right. Again, exactly what I was going to say is, allowing them to be able to feel safe and allowing them to do whatever they need to self-soothe themselves, such as like if they want to steam, they want to walk back and forth, if they want to be able to like feel really concerned about a test, if they feel like they are being sad or feeling sad about something in school. Really, if we are able to notice that and allowing the child to share that with us, however the way that they could, it really take away, it would help the child take away some of the energy that they really need to hide those emotions, to like suppress those emotions. Thì mình sẽ có thể để cho các con có thể cảm giác được là an toàn, biết được những điều gì con cần thiết, có cái khả năng diễn tả được cái cảm xúc của mình. So this is why we want to understand all these first emotions and how their bodies are feeling. So then we can support our child to be remain in this zone of windows of tolerance before they have to take on so much and they end up in either of these two zones or windows. Mình giúp được các con hiểu được cái phản xạ của cơ thể khi mà có những cái thay đổi về cảm xúc diễn ra như thế nào. Cố gắng giúp cho con ở trong cái vùng chính giữa là cái vùng còn khoan dung, chứ không có để cho các con quá choáng ngợp hoặc là không có choáng, tức là bị đóng chặt cơ thể lại, không muốn giao tiếp nữa. Okay, so what we can do is by after we figure out how to help our child react to the first emotions, then we can also support our child by using this 4 acronyms, which is STOP. So first is to like stop, pause, and let's not react too fast. Thì những cái tình huống mà mình có thể dùng những cái cảnh báo dưới đây, ví dụ như ngưng, dừng lại và không có phản ứng ngay. Right. Support our child to figure out how to take a step back, walk away, or even try to take a deep breath. Giúp con có thể dừng lại, bỏ đi hoặc là hít thở thật sâu. Again, it's based on how our teen or our child can like stop and pause themselves. This is just some examples. And go ahead. Giúp cho con có thể quan sát và ngừng lại, chú ý đến những cái tình huống. Sau đây là những vài cái ví dụ. So then we can again go back to the framework earlier, sort of like, to your teen, like what happened? What was the situation? So how did you feel when you first, feel that way? What were you thinking? What were you wanting to do? This is where right here, observe, is to support your child going back to that triangle that we talked about. Like when you first feel this way, when you first feel anxious,
what was going through your body, what was going through your mind, what was going through, you know, like what you want to do. That's 3 questions that we have. So then we can support our child understanding, like, okay, here's what you're feeling and here's what your body is telling you, and here we can start using the stop approach for that. So this is why, like, we had to go through the first framework in order to, like, be able to help our kid and ourselves, really, our parents, to help our kids using this acronym. So go ahead. Dạ, thì trong những cái lúc này có phụ huynh có thể giúp cho các con bình tĩnh và hỏi những cái câu hỏi, ví dụ như chuyện gì đã xảy ra, con cảm giác như thế nào, con nghĩ như thế nào, rồi con muốn làm cái gì, những cái cơ thể nào của con thay đổi như thế nào, thì lúc đó sẽ giúp cho các con biết được cái cảm giác thay đổi cái cơ thể của mình và biết được cái lúc đó đến cái lúc nào cần phải ngưng lại. Right. And then when we're able to, so then when our teen is able to take a break, to slow down and pause and kind of reevaluate what happened in their body, what happened outside, then that's where our teens are able to perhaps act or proceed with intention. I actually don't understand right here. Oh yeah, sure. Sorry about that. So when we're able to support our teens, the ability to slow down and pause, and maybe the ability to reevaluate how they are feeling to a situation, then we can perhaps help our teens to proceed intentionally. Thank you. Phụ huynh có thể giúp các con giống như là chậm lại, có thể ngưng lại và đánh giá lại cái cảm giác của mình và cái tình huống đó, và từ đó sẽ nhận ra những cái cảm giác trong nội tại của mình phản ứng như thế nào. Because again, at the beginning we talked about like how all emotions make sense, all emotions matter, all emotions have a purpose, but it's how we react to that may need to have intention. Giống như có trình bày hồi nãy là tất cả những cái loại hình cảm xúc thực sự có quan trọng và đều cần phải được để ý. Tuy nhiên cái điều quan trọng hơn đó là cách mình phản ứng với những cái cảm xúc đó như thế nào. Right. So like right here we can see there's 2 different ways that perhaps someone can proceed intentionally. The first way is like, let's act in opposite of what you want to do. Right. So for instance, if you want to throw something, perhaps walk away. Ví dụ như là hành động ngược lại với những gì mà bạn muốn làm, thay vì ném đồ đạc. You can walk away, right? Yeah. And then, or there are times when you actually would like to go ahead and act the way that you want to do, or the way you feel. But then instead of throwing something really hard like a table or a chair, you may just grab a pillow and throw that. Hoặc là, can you say it one more time? This one I don't understand. Sure, yeah. So there are times it's okay to act the way that you want to act the way that you actually feel. For instance, instead of throwing a table or a chair across the room, perhaps throwing a pillow instead. Thank you. Thì có khi những cái hành động phù hợp giống như con muốn làm thì con vẫn có thể làm, ví dụ như là chọi những cái ghế nhẹ, hoặc là đóng cửa lại, hoặc là chọi những cái gói trong phòng chẳng hạn, con vẫn có thể làm. Right. So what is really important to think about is that working through how your child's feeling, how your child's like experiencing in their bodies and whatnot, so then they can be able to listen to how they feel, take a break, evaluate how they feel, so then they can come down to the very last step to determine if they want to throw something, great, but maybe throw a pillow instead. So it's like a planning ahead for the next meltdown to not to be so extreme. Thank you. Cho nên giúp cho các con hiểu được cái cảm xúc cũng như là cơ thể, phản ứng của cơ thể của mình như thế nào. Sau đó con có thể ngưng lại, bình tĩnh, đánh giá lại cái cơ thể của mình muốn phản ứng như thế nào và muốn
sẽ làm gì, ví dụ như là chọi những cái đồ vật mà mềm, hoặc là bỏ đi hoặc đóng cửa phòng lại chẳng hạn. Thì đó là những cái cách mình chuẩn bị cho những cái lần khủng hoảng kế tiếp có thể xảy ra, và con có thể làm như vậy. So sometimes we also provide some example here just in case, you know, to like really make sense about what does it mean to like act intentionally. Thì mình có thể giúp cho các em thanh thiếu niên hiểu được những hành động có chủ ý. Right. So we said earlier, like throw a soft toy, throw a pillow. So for instance, when your child feels anxious, you can help your child think about, sure, maybe you can wrap yourself in a blanket. Maybe you can walk away and listen to some music. Even you can, like, you know, pacing back and forth. You can clap your hands. You can dance if you want, you know. And if you have a very specific topic, so oftentimes autistic individuals like to have a very specific interest, then let's do that. Think about that topic, build a Lego and whatnot. And then, you know, if possible, find ways to allow your kids to feel safe coming to you as a parent to share about their experience. Thì mình sẽ chuẩn bị cho con giúp những cái hành động có chú ý, ví dụ như là khi mà thay đổi cảm xúc, con có thể chọi những cái đồ vật hoặc là những vật mềm, và hoặc là thay vì chọi những cái đồ vật khác nhau, có thể dùng những cái hành động khác nhau, giống như là đi đứng nhanh, hoặc là vỗ tay, hoặc là quấn những bằng cái mền mềm, hoặc là đi đâu đó nghe cái nhạc thay vì ở ngay cái vị trí đó, chơi Lego chẳng hạn. Mình có thể tìm cái cách nào đó cho con cảm thấy an toàn để mà đến bên mình tâm sự và nói ra những cái giận dữ và cảm xúc của các em với phụ huynh. And again, it doesn't have to be the way that we think about how, you know, anybody would share their emotions. It could be a way of like telling us, I am just feeling, you know, maybe it doesn't have to be the way that we would think about a child share their emotions, but kind of going back to a few slides earlier, could be the child coming to us and say, yes, mom, I just felt like I want to lay in my bed today. And then sometimes I have, you know, in my work, I have seen parents who say that, I don't know why my child is so lazy, oftentimes to sleep in a room by himself. Perhaps that would be a way that a child is actually trying to communicate that I'm feeling really sad right now. And this is why I'm keep laying in my bed. Thì phụ huynh cũng có khi tìm hiểu cái cách mà giao tiếp và hiểu cái con mình lúc có cảm giác nó mệt hay nó buồn thì nó sẽ cần làm gì. Ví dụ như con mệt, con buồn chỉ cần nằm dài trên giường mà thôi. Có rất là nhiều phụ huynh tâm sự với tôi là không hiểu tại sao con thanh thiếu niên của mình cứ suốt ngày nằm dài trên giường. Thì thực sự có khi đôi lúc những cái lúc như vậy con rất là buồn, hoặc là có cái cảm xúc gì đó. So perhaps the slide that we talked about, the session that we have today, can serve as some starting questions that you could use to ask your child. Like, I see that you lay in your bed sometimes a lot. What's going on? How do you feel in your body right now? What are you thinking in your mind? Or like, you know, what are some things that you want to do actually? So that's the reasons why I want to talk about like why it's important for us to figure out different ways of emotions of communicating with our child. So of course the slides are available, so you can also read about the other examples of feeling angry as well. So to summarize, go ahead, sorry. Thì giống như mình trình bày thì phụ huynh sẽ tìm hiểu, ví dụ những cái lúc con nằm dài trên giường thì mình sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, cơ thể của con có vấn đề gì không, suy nghĩ của con như thế nào và con muốn làm cái gì, thì từ đó phụ huynh sẽ tìm ra cái cách mà giao tiếp để hiểu được cái tâm tư tình cảm của các con. So to summarize, I sort of created this diagram here for families and teens to work together, so then our teens can be more present with their emotions. Đây là một cái giống như cái sơ đồ mà tôi có thể làm việc chung với phụ huynh và các em, để mà phụ huynh và các em có thể giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau về mặt cảm xúc. Right.
So in this diagram, we see that it's so important to work together as a family. And within our culture, that we care for one another as a family. And I sort of separate out what our teens can do and what our parents can do to support our teens. Chủ yếu của cái sơ đồ này là quan trọng nhất là sẽ làm việc cùng nhau. Có hai cách, là một là những điều mà phụ huynh làm và cái kia là những điều mà các em thanh thiếu niên cần làm. Right. So our teens can do this with the support from the parents, and of course the parents can do all this tasks with listening to the teens' guidance. Các em thanh thiếu niên sẽ thực hiện những cái điều này với sự hỗ trợ của phụ huynh, và phụ huynh sẽ thực hiện những cái điều mà mình cần làm bằng cách lắng nghe và những cái tâm tư của các em. Right, sort of like the title was saying, try to figure out how our teens experience their emotions. What does it look like for their thinking, what their belief systems, what do they see themselves, basically, and how do their bodies react to their emotions? Thì nhận ra những cái điều không hữu ích cùng các con ở tuổi thiếu niên trong thời kỳ khủng hoảng, rồi tìm ra cách giao tiếp ưa thích của con mình. Right, and of course, as parents, you can try to do that with asking the 3 questions that we have earlier. Và phụ huynh cũng sẽ hỏi những cái câu hỏi mà mình trình bày lúc nãy. Right, and then sort of like figure out ways to support your child's needs. Sometimes the child may need to just be themselves. Sometimes the child may need to just run around, pace around, listen to the music super loud and whatnot for a period of time, so then they can, they don't have to mask themselves so much. Mình sẽ hỗ trợ con bằng cách là nhiều khi là cảm nhận được cái cơ thể của mình. Ví dụ con có thể chạy vòng vòng cũng không sao, nghe nhạc thiệt là lớn trong một cái khoảng thời gian, và làm những cái điều mà con thực sự thích trong một cái khoảng thời gian nào đó. Right, and I want to share a story too, is that when I was working with a autistic teen at this hospital, I remember that this teen, it was during a storm, and he was pacing around the whole day, basically for hours in the basement. So the teen spent whole day in basement, right? So the teen was walking around the room in the basement during the storm. Yeah, tôi nhớ một cái câu chuyện của một cái em thanh thiếu niên tự kỷ khi mà tôi làm việc trong bệnh viện. Thì em sẽ dành một cái khoảng thời gian rất là dài, như nguyên một ngày luôn, để chạy vòng vòng trong một cái phòng ở dưới basement. Right, and then I remember mom was super worried, so then she tried to run down the basement and try to hold the teen down on the couch, so then he can stop walking around. Lúc đó ba mẹ rất là lo lắng, thì mình xuống dưới basement và giữ giống như ôm chặt con lại, là con không có chạy vòng vòng nữa. Right, and then during our time together, when we were going through this, I get to ask the teens, like, what were you thinking when you were walking around, in a room like that during the storm? Thì khi mà làm việc với nhau thì tôi hỏi cái em thanh thiếu niên này là khi mà con chạy vòng vòng trong phòng trong cái cảnh làm bão ở bên ngoài như vậy thì con suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ gì? And he was saying, I was just so anxious and so nervous and so scared of the storm. So walking around actually allows me to feel better. Con trả lời là thực sự cơn bão ở bên ngoài làm con rất là hồi hộp, rất là sợ, cho nên chạy vòng vòng trong phòng là cái cách để mà con cảm thấy yên tâm và đỡ sợ. Right, and then he also added that, and I asked, like, so when mom come down and I try to hold you and hug you, how would you feel about that? And he said, yeah, that actually makes me more nervous, but I let her hold me, so then she won't be nervous, but I was experiencing like high degree of stress the whole time. Tôi hỏi thế là mẹ xuống phòng ôm chặt con lại trong lúc mà con chạy vòng vòng như vậy thì cảm giác của con như thế nào? Em trả lời là con rất là sợ, thậm chí còn sợ hơn nữa, nhưng mà con cũng để cho mẹ giữ chặt con lại. Right. So then that was the part when mom realized that, oh yeah, I didn't know that you were so scared, that the fact that I was trying to calm you down with holding you is actually makes it worse for you. So
So then we're coming out to the next time. The next planning was that I asked like, I asked the team, what would you like mom to do to support you when you feel anxious? And the team said, just let me walk around the room. That would be very helpful. You can just sit there, or you can, check in if you need to, but that's my way of feeling better, feeling less stressed. Bà mẹ nhận ra rằng thay vì giúp đỡ cho con mình đỡ sợ sệt mà giữ con lại thì làm con sợ sệt hơn. Tôi hỏi các em thanh thiếu niên là trong lần sau thì để mà hỗ trợ và giúp đỡ cho con đỡ hồi hộp trong có bão như vậy thì mẹ sẽ nên làm gì? Con trả lời là cứ để cho con chạy vòng ở trong phòng và cứ ngồi đó yên đó, mình nhìn cũng được, nhưng mà cứ để cho con chạy trong phòng con sẽ đỡ sợ hơn. Right. Again, of course, there are different boundaries and safety that parents have for a child, right? Because we don't want our child to be running around the street like that. So sort of like figuring out a way to keep our child safe while also allowing our child to do whatever it needs for them to feel better. Tuy nhiên cũng có những cái giới hạn, chẳng hạn như nếu mà con chạy vòng vòng mà ở ngoài đường thì sẽ không có an toàn, cho nên phụ huynh nên tìm những cái nơi mà con có thể làm được những cái điều mà con thích để cho con đỡ sợ nhưng mà vẫn giữ được an toàn cho con. Right. So then, this is where we talk about like identify your child needs and the boundaries, and then sort of like figure out ways that can help your child to communicate. Things to help preventing a meltdown coming, things that be helpful to not having to let your child feel that extreme level of emotional expression. Cho nên sẽ xác định những cái điều con cần thiết, những cái giới hạn mà con không có thể vượt qua, biết được cái cách giao tiếp của các con, làm sao phòng chống được là những cái lúc mà con vượt qua cái giới hạn để mà trở nên khủng hoảng. Alright, so then we talked about like the stop plan that we had earlier, how to support our child to act more intentionally, or however way our child thinks will help with their coping with their emotions. Có thể có lên kế hoạch những cái phương pháp stop, là kế hoạch hành động có chú ý, bất cứ cái cách nào mà có thể giúp cho các con có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Right, because again, a meltdown is like the extreme form of communication when they feel the highest level of emotional experience, and so it takes a lot out of the child, and we don't want that. So then we go to the next part, which is like, okay, well, it's okay that you have a meltdown. It's okay that you have tried everything you can, and this is the maximum experience that you feel, and here's the meltdown. So let's figure out a way to recover after that. Thì làm cách nào cho con tránh được cái sự khủng hoảng, bởi vì đó là cái giới hạn nhiều nhất mà có thể chịu đựng của con. Tuy nhiên có những lúc con đã thử hết tất cả những cái cách khác nhau rồi mà cơ thể vẫn không có thể chịu đựng được, thì không có sao, cũng cứ đẩy cho con xảy ra những cái chuyện khủng hoảng, nhưng sau đó phụ huynh sẽ tìm cách giúp cho con khắc phục sau khủng hoảng là gì. Right, so kind of like, just like be compassionate, be understanding that this is not within their control, and they did not intend to do that. And again, kind of going back to a really great question, that it is one of their ways to communicate their needs. Yeah, go ahead. Quan trọng là mình hiểu là mình vẫn thương con và hiểu rằng những lúc con xảy ra khủng hoảng như vậy không phải là con mong muốn và muốn chủ ý như vậy, đó chỉ là con không thể kiểm soát được, cũng như là đó là cái cách con có thể giao tiếp để cho phụ huynh biết là con đã quá sức chịu đựng. Right, and then figure out different ideas of helping the child learn from what happened in the meltdown, supporting them in a safe way to learn about what happened. Có nhiều cái phương cách khác nhau để giúp phụ huynh có thể học được những cái điều xảy ra khi mà có xảy ra khủng hoảng, và làm sao để tránh được những cái khủng hoảng này không có xảy ra thường xuyên. Right, so some of the ways can be including, so what were you thinking when it was happening? What happened? What were you feeling when it was happening? What's going through your mind when it was happening? In a way to identify what was the trigger, and what are some ways that parents can support the teen to slow down, to think a little bit more,
before reaching to the extreme level of expressing themselves. Yeah, thì có bao gồm cái chuyện là hỏi con chuyện gì đã xảy ra, lúc đó con suy nghĩ như thế nào, cơ thể của con phản ứng như thế nào, những cái yếu tố nào làm cho cái việc mà giận dữ mức độ tình cảm xảy ra nhiều hơn, thì mình tìm cái nhiều cách khác nhau để hỗ trợ cho các em thanh thiếu niên có thể chậm lại, bình tĩnh và không xảy ra khủng hoảng. Right. So, and I think this is the very last slide that we have. Again, you know, being a teenagers, including autistic teens, having go through a lot of emotional experience right now at this age group. So it would be helpful, if possible, to have a close communication with school, with teachers, school counselors, a school psychologist, with the child's doctor and whatnot, to sort of like having a team to understand and support our kiddos. Dạ, thì thực ra có rất là nhiều em thanh thiếu niên tự kỷ sẽ có rất nhiều lúc khủng hoảng và thay đổi về một mặt cảm xúc, cho nên phụ huynh sẽ nói chuyện với đội ngũ thầy cô giáo, người tư vấn tâm lý trong trường học, những cái nhà tâm lý trường học là bác sĩ của các con để có thể có nguyên một cái đội ngũ hỗ trợ về mặt cảm xúc và tình cảm cho con của mình. And sometimes it may be helpful to even seek out specific, you know, licensed psychologist or a licensed professional counselor for individual therapy for our child, just to learn more skills for our child to be more present and connected with how they feel inside. Có khi cần phải tìm kiếm cái sự giới thiệu của những cái người tư vấn về mặt tâm lý cá nhân mà có những cái bằng cấp chuyên nghiệp, hoặc là những cái nhà tâm lý học, để có thể hỗ trợ cho các em những kỹ năng mới và giúp các em học được cái cảm xúc cũng như tình cảm của mình. And one thing would like to add too is that oftentimes a really great therapist is someone who would like to invite the parents as part of the therapy as well. So then everybody can learn the skills together, because you as a parent will be with a child for like the whole day. So it would be nice to be able to learn some of the skills and support our kid at home as well. But also there will be situation where, you know, in a session where there will be time to only work with the team as well and without the parents. So I'm just want to talk about like different scenarios when you choose to seek for individual therapy for your kid. Yeah, thì có những cái người tư vấn mà tâm lý ở cái tuổi thanh thiếu niên có thể làm việc cùng với ba mẹ luôn, để mình có thể có những cái cách tương tác với các em, bởi vì ba mẹ sống với các em một cái thời gian rất là dài trong một ngày. Tuy nhiên cũng có những cái nhà tâm lý người ta chỉ làm việc riêng với các em thôi, cho nên phụ huynh sẽ chú ý chọn lọc những cái người tư vấn nào phù hợp với gia đình của mình. And then there are some websites here. They're put in English, but they talk about like autistic burnout. Sometimes there is a lot of like autistic teens oftentimes do experience a lot of anxiety. Let's talk about that. And this is more of a bigger association, talking about like anxiety and depression as well. Yeah, thì có 3 cái trang website này bằng tiếng Anh, trong đó cái đầu tiên là cái việc kiệt sức trong những cái trẻ tự kỷ. Phần thứ hai, cái trang web thứ hai là nói về những cái lo lắng của các em. Phần thứ ba nói về việc trầm cảm cũng như là hồi hộp. Because in my work, working with autistic teens, we also see sometimes when the teens feel so overwhelmed, and they might have thoughts about hurting themselves or even killing themselves. And, you know, we talk about suicidality, and we often mention the lifeline 988. So the team can reach out immediately for any sort of support when they feel like they just really want to hurt themselves. Có những em thanh thiếu niên tự kỷ cũng quá khủng hoảng, có những cái tư tưởng hoặc suy nghĩ hoặc là hành động làm hại bản thân. Thì đây là cái trang website tên là Lifeline 988, có thể có những cái nguồn tài nguyên thông tin để giúp cho các em có những cái hỗ trợ cấp trong lúc có những ý nghĩ làm hại bản thân. And that will be it.
I know this is a very complex topic. So just go ahead and share your questions if you have in the chat or shout out. But if it's too complex right now to have questions, I also understand that as well. Yeah. Thì cái chủ đề thật sự rất là khó, cho nên khó với Duyên nha, với người thông dịch. Cho nên chị Diệu Trương nói là không biết các anh chị có câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn đặt câu hỏi à. Hi, can I have a question first? Yeah. All right. So my question is, autistic many times that they is not good in communication. They are not good. Their language is not good enough for them to express themselves. So this question is for Cô Diệu, right? So when they go at the private section, how can the parent know what kind of help they got? Because my situation is I cannot get into the room with them. I don't know what they're talking about. And then when my son get out of the room, I try to ask him, what are you talking about? So he cannot tell me what are they talking about. So I spend half an hour driving him there, sit there, wave him an hour, and then half an hour drive him back, pay my co-payment, and then I feel like I get nothing. You know what I mean? So I'm sorry. So it's a little bit long for you to translate it. I could understand that. No, I think like you might want to translate to the Vietnamese group. Dạ. Cảm ơn câu hỏi của chị Hà. Thì thực sự những cái em thanh thiếu niên hoặc là có tự kỷ thì các em không có khả năng ngôn ngữ giỏi, cho nên không có diễn tả chính xác cái cảm xúc nhưng hoặc là những cái gì mà xảy ra. Bản thân tôi dẫn con đi gặp cái người tư vấn về tâm lý, lái xe 30 phút cho con gặp và 1 tiếng các con nói chuyện với nhân viên tư vấn. Sau đó tôi hỏi con thì thực sự con không có nói rõ là chuyện gì đã xảy ra, cái gì đã nói, thì đi về và trả tiền này nọ. Thực sự bản thân của tôi có khi tôi cảm giác là không có được lợi gì. Thì lời khuyên của cô như thế nào ạ? So that's a really great question. So first of all, I think that in some of individual therapy, there are different ways that therapists would approach their therapy. And I do know that, sometimes at the beginning of entering that therapy relationship with a therapist, it will be very helpful for the parents to talk with the therapist what you want to be, like how much you want to be part of that. And that would be what I would do as a therapist or as a psychologist. Over here at Children's Hospital of Philadelphia, we include the parents for 50% of the time in the session. And there are times where we have the parents right there 100% of the time. So it's something that, I don't know if you have done this before, you can always go back to a therapist and ask, like, I want to be part of the session so then I can support my child more effectively because I want to learn the skills to do it. He may not be old enough to describe that skill because we would not expect any teen to be describing the therapeutic skill in a way that you can implement that to the child at home, because that's not, otherwise the child will be a therapist, right? Not the one seeking services. So Duyên có muốn gì trong thứ hai chờ? Dạ, câu trả lời là thực sự là cái lúc mà mình thiết lập mối quan hệ đầu tiên với cái người tư vấn tâm lý nó quan trọng. Có khi những phụ huynh mình sẽ deal với lại therapist là ở cái mức độ nào mình sẽ cần phải can thiệp trong cái việc mình nói chuyện với các con. Đặc biệt mình sẽ mong muốn học hỏi những cái kỹ năng cũng như là phương pháp để dạy các con, giống như những cái lời tư vấn nói. Thì trong cái ở bên tôi làm việc thì có khi 50% phụ huynh sẽ can thiệp hoặc là tham dự những cái buổi nói chuyện với therapist, có khi 100%, có nghĩa là phụ huynh ở bên cạnh đó để có thể nói chuyện. Thì anh chị có thể quay ngược trở lại, mình nói chuyện với therapist là tôi muốn can thiệp để mà
có thể học thêm những kỹ năng mà để nói chuyện với lại con của mình cũng như dạy các con mình ở nhà. Cảm ơn chị. Thank you. Thank you, Yuen. So my next question is, so when the kid is 18 years old, so that is the legal age for the therapist to take the parent out of the section. So can we still talk to them to be involved? And if they don't want us to be involved, should we look for another person? Or this is the rule, we cannot be involved at all when the kid 18 years old? Dạ, và câu hỏi là khi mà con 18 tuổi thì như phụ huynh hoàn toàn không có quyền can thiệp cũng như là biết những cái điều gì xảy ra trong cái vấn đề nói chuyện với therapist. Thì nếu mà cái người tư vấn không có muốn phụ huynh tham dự thì mình nên cách nào? Mình tìm người khác hay là mình sẽ làm như thế nào ạ? Again, another really great question. When it is true that when a child's 18, then parents no longer have the right to access their mental health and health records, including participating in the session. So that's right. However, on the other hand, there will be a conversation with your child to ask, will you be okay for me to sit in the session for some time? Just to sit there to learn how I can best support you. So going back to the session, to the presentation we have, like, there are skills that I want to do better so I can support you at home, like listening to how you feel, noticing how you feel, noticing what you're doing, so I can care for you. So that will be asking the child submission, right? And then after the child say, that sounds good, all right. And then as a parent and the child can come back to the therapist and ask, like, we want to have a proportion of the time in the session, the therapy, that I will be there with my child just to learn the skills so I can support my child more effectively or better. I want to learn how to communicate with my child better and whatnot, because you are there to learn the skills. You are not there to listen to what some of the sensitive stories that your child is sharing. You want to be there to learn the skills. That's the difference between sometimes. Oh, go ahead, Vin. I have a second part to that. Go ahead. Thank you. Câu trả lời là đúng là 18 tuổi thì ba mẹ không có quyền can thiệp cũng như là biết những cái hồ sơ bệnh án về sức khỏe tâm lý cũng như là sức khỏe cơ thể của các con. Tuy nhiên mẹ có thể hỏi thẳng cá nhân con mình rằng mẹ có thể xin phép được ngồi chung với lại con trong cái buổi tư vấn tâm lý hay không. Thì nếu mà con đồng ý mình quay lại nói với lại cái cô therapist là mình có thể tham gia những cái buổi nói chuyện để học thêm những kỹ năng để hỗ trợ con mình nói chuyện cũng như là hiểu về cảm xúc tình cảm của con tốt hơn. Con sẽ nói phần tiếp theo ạ. Thank you. Yes, because even as a therapist myself, I want to recognize that there are some difficulties sometimes as a teen experience with parents' interactions. So as a therapist, I would like to honor my client, which is the teen choice, or the 18-year-old person choice of just having that session with me, the therapist. However, at the same time, I also see the benefits. And also sometimes therapists will be kind of worried too when parents say, I want to be in a session. So it would make sense for the conversation. It's about, like, as a parent, we want to be there to learn skills on how to best support my 18-year-old kid at home, and not to listening into, like, all the personal stories that they're sharing. Because it sounds like you are saying, like, how can I do better when I pay all this money so I can best support my child? And that is exactly what you want to tell the therapist and your kid, is that I want to be there in the session so I can learn the skills, not to be listening on your stories, but that's the difference. Yeah, Thank you so much. That's a very good tip. Yeah. Bản thân tôi là cái người tư vấn tâm lý thì tôi thấy là phụ huynh có quyền để mà yêu cầu không phải là đến để lắng nghe những cái câu chuyện mà các con chia sẻ với người therapist, mà lại học thêm những cái kỹ năng kinh nghiệm để có thể hỗ trợ thêm con mình. Yeah. Ok, thôi có câu hỏi. Yeah. Thôi nói tiếng Việt ha, rồi nếu mà cần thì Duyên dịch lại, còn không thì thôi nói cũng được. Chị nói em dịch lại. Okay. So yes, you're right. This topic is very complex, and I'm hoping that you can come back and give us tips or present to us how
to best communicate with children with autism, having all these issues. So my son, he's I just want to ask you one tip, like how to communicate with him when he always assume that people can read his mind. So he's having a hard time expressing his thought and assuming that we can read his mind. So he get frustrated easily because he thought that we understand. So how do you communicate or work with kids like that, so they are aware that we cannot read their mind? Yeah, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Diệu Trương rất là nhiều, và đây là một cái chủ đề khá là phức tạp, và rất là mong muốn là lần sau cô sẽ quay trở lại để có thể chia sẻ với phụ huynh những cái kỹ năng có thể hiểu và hỗ trợ cho con mình về mặt tình cảm, đặc biệt là các em thanh thiếu niên tự kỷ. Câu hỏi của tôi liên quan đến con trai là làm sao tôi có thể giao tiếp với con trai của mình khi mà con lúc nào cũng nghĩ rằng người khác, bao gồm cả ba mẹ, có thể đọc được cái suy nghĩ của con, nhưng mà thực sự chúng tôi không có khả năng mà cũng không có đọc được như vậy, thì làm sao mà tôi có thể làm việc cũng như là giao tiếp với con ạ? Thank you. So may I ask, so is your son, how old is your son, and what is your son verbal level? Oh, so he's 16 and he's high function. He's verbal, but he doesn't have that skill to express his thought or what he wants or what he's thinking. So he tend to, if he wants something and he thought that we understand him, so sometimes it doesn't turn out his way, then he get, trigger and get, and he's very anxious also. And, a lot of stuff, low self-esteem, so a lot of issues. But I just for us, it's so hard because little things can go wrong because, he's thinking, he thought that we understand what he wants. So yeah, that's a struggle that I'm having. Con 16 tuổi, con có nhiều cái kỹ năng rất là tốt, nói chuyện rất là nhiều, tuy nhiên con hạn chế trong cái việc là diễn tả được cái cảm xúc, tình cảm cũng như suy nghĩ của mình, những cái điều con nghĩ, những cái điều con muốn. Cho nên thường là nếu mà chúng tôi không hiểu thì đưa ra những cái giải pháp hoặc là những điều không có xảy ra theo ý muốn thì con hay giận dữ. Ngoài ra con cũng rất là lo lắng và cũng hay tự ti về bản thân, cũng khá là nhiều cái issue khác kèm theo nữa. Right. Yeah. I mean, thank you so much for, sharing your story. It's really hard, and I get it. I get it because I get to see a lot of autistic teens especially, and actually all teens have that experience thinking that people can understand them just by looking at their face. All teens, literally. And they also very anxious the whole time because they felt like everybody is evaluating them. Yeah. The whole world is they are on the center stage, and if they breathe too loudly, if they speak a little bit too more words, bam, bad. That's why they have so much social anxiety just coming with the age group of being a teen. All right. So perhaps kind of going back to this presentation that we have. We want to ask more questions about what are some of the reasons that you feel so anxious about saying things or or expressing yourself. I don't know if I could stop and then you do it, or I just do everything and then you translate after. Which one is better? Yeah, I think now I'm a little bit overloaded. Can help me. She's an interpreter, so she can help me a little bit. I'm just a little bit. Okay. Yeah. Thì chắc là cổ nói đó là cái tuổi mà dậy thì này á, là nó cổ hiểu được là nó nghĩ lúc nào nó nghĩ mình cũng hiểu nó hết trơn á, cho nên đó là nói cái gì ấy một tí thôi là nó cũng có thể bùng nổ lên.
đó. Yeah. Go Okay. ahead. Yeah. So of course I do this in therapy, so I wasn't sure how you would want to do it at home with your kids. You know, it's a little bit different when I'm a therapist with my client as a teen. I was thinking about playing a game with him, like like he would say, hey, my friend, can you think of a number? And then can you ask me if I can think about what number you're thinking? Oh. Just do that a few times, just for fun. Just do that a few times and see if he understands that you actually don't have the superpower to read mind. Yeah. Okay, that's good tip. Cái đó hay đó. Nhưng mà rồi cái mà hồi nãy Diệu nói là nên hỏi nó câu hỏi, nhưng mà cái thằng này là nó không thích hỏi, không thích nói nhiều, so chắc là Diệu phải quay trở lại chỉ cách hỏi câu hỏi làm sao mà nó không có bị nói nhiều hay là dài, nhưng mà phải khéo đó. Right? Mấy đứa này mình cần phải hỏi nó, nhưng mà gặp cái thằng nó không có chịu, nó không thích nói chuyện và nó không thích hỏi nhiều thì nó sẽ rất khó cho mình để hỏi nó câu hỏi. Cho nên mình phải biết cách hỏi, right? Right. Yes. And then I was saying that, if I'm his therapist, I will play a game with him and say, okay, friend, think of a number, and then you ask me what number you're thinking, and let's see if I get it right. Just to do that a few times, just to show that to him, that you actually do not have a superpower to read his mind. Yeah, that's good. Thôi sẽ thử chơi với nó, đố nó coi nó có biết mình nghĩ trong đầu mình là nó có biết mình nghĩ trong đầu số gì không. So I think cái đó là good idea để chơi với nó. Nhưng mà cái mà chị muốn hỏi đó là cái cách nào để mà mình hỏi nó mà để không có bị nó bực bội, là tại nó nói tại nó là thằng không thích hỏi nhiều, cho nên mình phải hỏi một cách khéo, ngắn gọn và đừng có bị nhiều. What have you ever asked him? Like how long? Can you give me an example? Rất là dễ. Thí dụ như buổi sáng mình chở nó đi học thì mình nói là bài vở lớp gì làm hết chưa? Hay là mình chỉ nói đơn giản là hôm nay muốn ăn cái gì đó. Nhưng mà chắc là có thể lúc ngồi trong xe sắp tới trường nó rất là hồi hộp, nó rất là anxious. You know, like you say, whatever trong đầu nó nghĩ, you know, it could be người gì hay là just trong nó chứ không phải là mình. So it could be that. Thì mình đâu biết đâu, mình chỉ muốn make conversation, mình thấy ngồi im thì cũng tội, mình muốn encourage cái nói chuyện, right? So mình try to nói cái gì mà nó thích, nhưng mà somehow cũng thành ra là làm cho nó bực bội lên, and then nó bắt đầu là nó đưa mình ngón tay just for that, and then mình rất là hurt. Hồi xưa thì nó chửi, nhưng mà bây giờ nó bớt, nó không chửi, nhưng mà nó đưa ngón tay mà đưa vô mặt mình vậy đó. So rất là khó để mà nói chuyện. Nó giống như nhiều lúc mình muốn nói với nó là mày làm như vậy nhưng mà alienate đó, alienate giống như là làm cho mình không muốn gần nó đó. Cái thái độ như vậy, cho nên nó rất là cô đơn, tại vì mình cứ đuổi những người thân hay xung quanh hay là bạn bè đi đó. So chị muốn chị muốn biết làm sao mà để start conversation với nó, hay là you know, brought up, nói ngắn gọn. Cho nên là đó là rất là quan trọng, là ngồi biết những cái triệu chứng anxiety hay là những cái trigger của tuổi trẻ. Nhưng mà chị nghĩ là phụ huynh á, giống như em nói hồi nãy, phụ huynh á là ở với và con rất là lâu dài và nhiều thời gian hơn người điều trị. Cho nên rất quan trọng là người phụ huynh cần phải biết cách để mà không có rub nó in the wrong way hay là trigger nó. But at the same time gần gũi với nó, and dạy nó. And you're right. It is. I don't know if there's an interpretation needed, but I'm going to go ahead and say it. I can see that it's really hard. It's really tough for your parents, for you as a parent, to see that, you know, finger in your face, because that's very hurtful and disrespectful. So it really, I can see that it's really, really hard for you. Yeah. Thì chị thì khi nó làm gì đưa ngón tay thì nó giống như nó chửi mình vậy đó, thì mình rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình học được cái kỹ năng là mình hiểu được cái đó là cái hồi hộp của nó, cái bệnh của nó, chứ không phải là mình validate. Mình giống như mình hiểu là ok, mày đang hồi hộp, you know,
and mày làm như vậy. Nhưng mà sometimes làm cha mẹ thì cũng khó mà bị giống như you know just đánh vô mặt như vậy đó, giống như chửi vậy đó. So can I make a suggestion? You mind if I make a suggestion? Yes. All right. So I feel like you can understand Vietnamese, right? Do you? Yes, I can understand Vietnamese. Yes. So cái suggestion của tôi là you know khi mà mình start cái conversation, bởi vì you need to start in a small step first. Always start with the small step. It mean như là mình muốn start cái conversation như đó, mình phải start cái gì mà nó thích nghe, cái gì mà nó muốn nghe, và in the best time for him to have the conversation. So mình biết là khi nó đi học có lên xe, nó anxious, the anxiety can be very high. So don't start the conversation, just don't talk. But like khi mà nó từ trường nó về, maybe nó cũng anxious, then don't talk. So we talk like maybe in the evening when they have a free time, we have a free time. Both có no bụng rồi, tắm mát mẻ rồi, and then mình có thể ngồi xuống, mình nói là ok, bây giờ mẹ sẽ hỏi con một câu hỏi, rồi con trả lời với mẹ, and then con được quyền hỏi mẹ một câu hỏi, mẹ trả lời cho con. Any question, có thể là về game, về sách, về book, whatever the question you have, and then nghĩa là mỗi người một câu hỏi. Có thể là ngày đầu tiên mình hỏi một câu, the next day mình có thể hỏi 2 câu. You know, like we have to start with a very small step. Mà nếu mình biết cái thao nó sensitive, nó anxious, then don't ask. Maybe at that time he just want to be quiet. You know? Yeah. That's my suggestion. Yeah, no, I think I agree with what Jiwan was saying, right? Jiwan, you were saying, right? I couldn't tell who was talking actually. So yeah, I was gonna say the same thing, is that it seems like you do notice what is the time when he does feel anxious, which is going to school and oftentimes coming back from school. That is really what we talked about earlier, is autistic burnout. You know, that he is burned out, and then going to school requires a lot of like navigation and understanding of social cues, a lot of changes, and he's a teenager. So like Jiwan was saying, don't start the conversation with that during those very highly anxious, anxiety-evoking time, going to school, coming back from school. And at the end of the day, one question, or maybe do more during the weekend, a little bit more during the weekend, perhaps, when you notice that he is in a better mood. Again, as we were saying earlier, the presentation we talked about today and the suggestion from J1, it doesn't happen right away. It's not going to work right away. And sometimes it may get worse before it gets better. So maybe you try to ask him one question that you think that he's in a good mood about his favorite game, and he flipped you the bird, give it a finger. But then again, sort of like what we're talking about is a meltdown. That's perhaps an extreme way of him communicating. I just don't feel like doing that right now because I'm feeling overwhelmed. So it's continuing to show your compassion like you've been doing already, and try again next time. It may not get it right away. It may get worse before it gets better. Thì Diệu nói với lại giống chị có nói là đừng có, nếu mà biết được nó bị hồi hộp như vậy thì tránh những cái lúc đó mà nói chuyện, và tập nói ngắn gọn, rồi từ từ mới build lên từ từ. Rồi lỡ như mà có tập đi nữa mà nó lên cơn á, thì cũng thông cảm cho nó và cứ tiếp tục tập, thì nó từ từ thì nó mới đỡ, chứ không phải là nó sẽ giúp liền. It takes, nó mất một thời gian, phải không? Yes. Another thing that I actually was thinking about too is, I remember your story very similar to one of the story I actually have at the hospital. One of the things that we try to do is
because Halloween is coming. I know this kid that I know, he would love Halloween, and he was like asking his parents, I mean last year, to like make him a costume for Halloween. So that was the time when they really, like the dad and the mom and the kiddo really bonding together. And he's also 17 actually, I remember. He was 17-year-old, really loved to build a costume for Halloween. And that was when they were able to work together and build a bond. And there were some questions asked for directions. So he likes to lead, right? He likes to be confident and lead. And so that maybe figure out, if you could figure out something that he likes, that he can show you how to do it, that he can teach you how to do it. Vậy là Duyên Diệu đề nghị là kiếm cái sinh hoạt gì mà con mình nó thích, xong rồi làm chung với nó, thì đó là cơ hội để mà nó có thể nói được nhiều hơn. Giống như mình chơi với nó, mình nói chuyện với nó thì có thể là cách đó là dễ hơn, phải không? Giống như là đó là một phương pháp. Yeah. I think I know how to say this in Vietnamese. Nói chuyện với em bằng cái cách mà có thể giúp cho em có tự tin nhiều hơn. So if you do something that you know that he's so good at, Okay. then nếu mà em có tự tin trong cái hoạt động đó, thì để em nói nhiều hơn. And then that's where you can start building conversation with him and perhaps start asking some questions related to his interests, like Yvonne was saying earlier, and build that momentum. Rồi chị muốn hỏi là khi á, mà nó hiểu nó tưởng là mình hiểu nó đó, mà mình không có trúng ý của nó bực lên đó, thì lúc đó thì cha mẹ là phản ứng như thế nào? Like lỡ mà in case like there's some little things that he, you know, he thought that we can just like going to order boba tea, and you know he you know, he wanted us to go in and get it, but he didn't tell us. So when we get there, we told him, okay, go in and get it. And he will get upset because he's expecting that we are going to get it. Go inside and pick it up. So khi mà nó lên cơn, nó frustrated như vậy á, thì mình sẽ nói gì với nó? How do we teach him that time, at that moment? I think there are different ways that you can approach that. Using your example of ordering a boba tea, there's something we call it preventive strategies, which means that, for instance, in your situation, perhaps you can give him the manual and say, point to the one that you want, and then you go order it. So then, because I'm thinking about situations that you are in a public situation, right? Having a meltdown at the public situation may not be the best. So preventive strategy could be like, here's a menu, point to that. That's one way to like not having him asking you to go, and then you order wrong, and then having a whole argument in a public setting. And then you're asking like, what do you do after that? So try to prevent that from happening, right? But then it's gonna happen, and that's okay. After that is like one way to do it. Oftentimes we may ask parents to consider is walk away, just ignore it. Because the more interaction, the more talking that you have with him, oftentimes we see is that it's going to increase his level of anxiety. And it might increase his emotional experience, and then he's going to argue back more and more and more. But I don't know what other people's thoughts are on this. You know. Yeah, okay. So trong trường hợp này là mình là phải ráng phòng ngừa trước, prevent trước, bằng cách là nói với nó để have a clear communication, nói cho rõ, chứ đừng có để mà không nói rồi làm cho nó không hiểu, nó tưởng đâu là mình đọc được cái đầu của nó rồi. Lúc mà nó lên cơn lúc đó rồi thì đừng có nói nhiều nữa, thì càng nói nhiều nữa thì nó sẽ tệ hơn. Đấy. Yes. Okay. Yeah, chị đó là chị muốn dạy nó để cho làm sao cho nó hiểu là ok, người ta không có thể đọc được cái đầu của con được, so con cần phải nói đó. But chị nói như vậy thường xuyên lắm mà có vẻ như là nó không có hiểu. Đó, chị nói là muốn cái gì là phải nói lên, because you know not all the time là we can read your mind. So and plus khi ra đời á, đâu phải là người ta sẽ đọc được cái đầu, trong nhà thì còn hiểu, còn cho nên chị muốn dạy nó cái đó, nhưng mà chị struggle.
Yeah, what do you do? I see it in a question, but one more thing. What do you do when he does tell you what he wants? What do I do when he tells me what I want? What he wants. What he wants. Yeah. Thì when he tells me thì sometimes I talk back to him, like I said okay, no, giống như he nói okay, hôm nay ăn cái này được không, and hôm nay ăn pizza được không, and I would say to him không, hôm nay mình có đồ ăn khác rồi, thì ngày mai mình ăn. Thì nó sẽ get mad, nó nói là okay, nói không là đã đủ rồi, why do you have to say thêm nữa làm cái gì, you already say no. So when, for example, he asked for to eat pizza today, and I said, no, we have food tonight. We eat pizza tomorrow. And then he get mad because he said, Mom, you already say no, so just stop right there. Why do you have to explain there's food tomorrow? Đó, nó vậy đó. Tại vì mình tưởng đâu là nó cần nói cho nó biết là chi tiết là lý do tại sao mình không ăn hôm nay mà mình sẽ ăn ngày mai. But nó thì nó nói ok, một khi đó nó no rồi á, thì you không cần phải nói thêm nữa. So like that. Yeah, I see that's a very tough situation that you're in for sure. The reason why I ask that is because sometimes it sounds like he doesn't want to hear the word no. Yeah. You know, and he is very stuck with how he feels so irritated by the word no. Yeah. And then of course, you know, when we add more words after that, it's going to increase his level of like feeling irritable, irritated, feeling frustrated, you know. So that's why he was telling you that okay, no is enough. I'm already mad at the word no, so there's no need to add to that angry that I'm having. You know, like he was communicating in some way somehow. So I was thinking about another ways to think about too is that when he does tell you what he wants, and if you could do it, perhaps say yes, give that to him and praise him for saying, wow, great job for telling me what you want today. Or you can even try to like kind of like change the way he was feeling about the word no, like recondition by saying yes, and we'll have that tomorrow. Or yes, and see how that may, you know, there's different ways to try it out. Praise him for sharing his thoughts, if that's what you want, right? Like you want to praise him for that. And then if you could, give that to him. And then if not, say yes and see if that may help with alleviating some of his irritability with the word. Ok, vì là Diệu nói là nếu mà biết được cái chữ gì mà nó dễ bị khó chịu, không thích thì kiếm cách khác để nói. Còn có lúc thì mình cũng có thể thấy được thì mình nên cho nó mình khen là oh, you know, you did, nói cho mi biết rõ không you muốn cái gì, so that's good. Yeah. So that's good suggestion. Yeah. Thank you. Thank you. I just want to interject because I saw somebody else has a hand raised, and I know that it's also time. So I would like to have an opportunity for Jung to ask questions. Yeah, go ahead. Hỏi đi Jung ơi. We can't hear you. Hello, Diệu Anh. Okay, hello. Right. Right. Diệu Anh, hi Diệu. I have a boy 5 years old, boy autistic, and he has two behaviors impact his learning at school, and I don't know the reason. We try to find the reason to fix it, but we don't know. One behavior is he often lying down. I don't know why he often lying down on the floor. If the task he doesn't like it, he will lie down on the floor and run down. I don't know, because he needs sensory or because he wants to escape, or at that time he has something uncomfortable or answers. And the second behavior is he affect his attention to the task. He is scripting or recount on his favorite thing. It often happens. This behavior often happens when teacher asks him to do something he doesn't like, or he will do it every night before to fall asleep.
can you help me to figure out the reason so we can work on it? I could not hear the second behavior. Something about attention or? Oh, the second behavior affect his attention is he crypting something, or he will recall a lot of favorite thing. His favorite thing, he recall them instead of doing the task or pay attention to the teacher. And this behavior also happen before bedtime. He will do it until he falls asleep. I don't know, because he feels uncomfortable. There is something wrong with his body, or he feels anxious, or something else. We don't know. So it happens every day, and it impacts his learning. Okay. Yeah. That's good to know. Thank you for that. I couldn't hear the second part. So so you said that this is a 5-year-old boy. So Yes. First thing I'm thinking about right away is I'm wonder how come, or where the school comes in terms of like providing their behavioral support for that behaviors, because again, lying down or scripting, like you said, it's impacting his ability to learn. So I wonder if the school has already a behavioral plan to support that. And so this is what I'm hearing is a very behavioral focused kind of like intervention that we usually do, is that we want to know, and you sound like you kind of know already, what happens before the behaviors, or what happens before the lying down behavior or scripting and whatnot, and what happens after that behavior. So what happened before, like it sounds like he may not want to do a difficult task, or he doesn't want to go to bed, right? So then that's what happened right before that. And then like what happened after is like, okay, so what after he lying down and after he was like scripting or whatnot, what do you do, or what is happening from other people or from the teachers and whatnot? Because now we're talking more about behavioral kind of approach. So we want to observe what happens before, what happened after. And when it comes to behavioral intervention, we want to figure out if we can change what happened before, or we can change what happened after. So kind of going back to the previous example from, is that if he does do the assignment just by one sentence or one item or whatnot, if at home you can praise him by doing great job and whatnot. Or what I usually do is that asking parents to work with the school to create a point chart. If he does do the work in school, the teacher can send that point or chart back home, so then you can give him a gift, or you can add more points for him. So then he wants to do the desired behavior more. That's something that you can think about doing in school. About the sleeping part, again, you can go about that with what happened before, what happened after, providing the praises every time he does it right. And I would go back to the pediatrician to see if there's anything else going on that impacted sleep. Yeah. Can I summary for that, please? Yes, go ahead. Thank you. Thank you. Sẽ có cảm ơn Chân hỏi các câu hỏi, có 2 vấn đề mà mình muốn trình bày. Thứ nhất là mình tự hỏi là nhà trường đang có cái kế hoạch gì đó mà về hành vi để hỗ trợ cho con về hành vi hay không, bởi vì giống như Chân trình bày, cái hành vi này xảy ra trong trường lẫn ở nhà và nó có ảnh hưởng đến cái sức học của con, cho nên quan trọng là trường phải cung cấp cái kế hoạch mà để mà hỗ trợ về hành vi của con trong trường. Cái thứ hai đó là giống như là những cái nguyên tắc cơ bản của dạy hành vi trong tự kỷ, là mình sẽ phân tích hai cái hành vi của con đó xảy ra trước khi xảy ra hành vi là chuyện gì xảy ra, và sau khi xảy ra hành vi thì chuyện gì đang xảy ra. Thì mình sẽ có thể thay đổi những cái yếu tố nó làm cho gây ra cái hành vi đó trước khi xảy ra, hoặc là mình thay đổi những cái yếu tố sau khi cái hành vi xảy ra. Và ví dụ như là trong cái trường hợp mà con nằm ngủ chẳng hạn, ví dụ như trong nhà trường người ta có thể áp dụng cái phương pháp cộng điểm á, con làm được cái gì đó thì sẽ có cái điểm cộng thưởng, thì người ta khen thưởng, rồi mình có thể áp dụng cái phương pháp đó ở nhà chẳng hạn, để khi mà có điểm thưởng mình sẽ thưởng cho con.
Còn cái vấn đề ngủ, trước khi ngủ con cũng có những cái hành vi như vậy, thì ngoài cái chuyện mà tìm hiểu là trước khi diễn ra cái hành động đó và sau khi sẽ làm gì đó, thì mình cũng nên trình bày với lại cái bác sĩ nhi đồng mà chăm sóc con để coi tìm hiểu thêm có ảnh hưởng gì về giấc ngủ trong cái tình trạng mà thể chất các con có bị bệnh hay có bất cứ thiếu chất hay cái gì không, thì bác sĩ sẽ khuyên cho Trang ha. Thank you. Hello. For the first behavior, we see with his favorite activity, he will sit for a long time. It doesn't matter how long, but with his non-refer task, he will try. We think like he will try to escape the task, and he will lying down and run up. When I asked school about how to deal with this behavior, school they said they just like a redirect him, redirect him. They often need physical prompt to redirect him to sit up straight. So I don't know, is there any idea to from you for me to recommend school? Because I feel like it doesn't enough for to fix this behavior. Yeah, I think that there's much complex approach to that. Sometimes, you know, it sounds like he also not only escaping the hard task, but he also really enjoys the attention from the teachers of physical, right? Physical is like holding him, touching him to redirect him. So that's, I feel like there's multiple reasons to continue to sustain or keep that behavior going. So I kind of going back, if you would talk to a school, like I want to figure out different ways. So if you know, what does the school do when he actually does follow instruction without redirection? Ask them what they do, and then you can even talk with him in a way that he understands that if he does the behavior immediately without prompting or whatnot, you will give him a gift at, you know, or over time or something like that. Like make it make sense for him to do it without those prompting, because you want to reinforce him and praise him for doing that behaviors, the desired behavior more, if that makes sense. So it takes more than just one try and get it. It does take time. Nếu mà trường hợp giống như Trân trình bày là sẽ chỉ có nhắc nhở con 1-2 lần hoặc là nói ra những cái lời hướng dẫn khác nhau á, thì có vẻ là chưa có đủ, bởi vì những cái hành vi xảy ra trong trường nó có thể có nhiều nguyên nhân khác, con không muốn làm những cái. Oh, you mute yourself. Duyên mute rồi Duyên ơi. Dạ. Thì Yeah, it's also time. Thì cũng đã là tới 10 phút sau 8 giờ rồi, cũng đã rất là trễ rồi. Thì Diệu có offer là Diệu cho cái email đó. Cho nên em biết là Thoa với lại Trân vẫn còn câu hỏi đó. Thì nếu mà có gì thì Thoa với mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Diệu để có thêm thông tin hỗ trợ thêm được không? Bởi vì anh thấy là cũng hơi khuya rồi, cho nên là anh muốn dừng lại để Diệu nghỉ ngơi đó. Thì it's also a long day. So Diệu, thank you so much for your time being with us tonight. And let's find another time in spring for you to come back if your schedule allowed. Yeah, that sounds great. I put my email address here in the chat. So please feel free to reach out for any questions. I may not immediately respond, but I'll try my best to do it. Thank you so much, and you have a great evening. All right, thank you so much for having me. It's been an honor. Thank you so much, Jingwan and Ying, and then the person I can get an name. I'm so sorry. Yeah. But have a great evening. Thank you. Thank you.